A very warm good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and for today's class, we are going to see dropping mercury electrode, which is an apparatus used in polarography, its construction, working, advantages, as well as disadvantages of dropping mercury electrode. So I'll repeat. So for today's class, we are going to see the apparatus used in polarography, which is called as dropping mercury electrode, and the advantages of dropping mercury electrode, disadvantages. Then we are going to also see the construction as well as working of dropping mercury electrode. So I'll start with the apparatus first and its working. So the apparatus used in polarographic analysis is called polarograph. The apparatus used in polarographic analysis is called as polarograph. So if you take this polarograph, it consists of first a storage battery, a dropping mercury electrode which is acting as a cathode, electrolytical cell with a pool of mercury at the bottom, an inlet and outlet tube in the cell for flow of nitrogen gas, a voltmeter to measure the applied voltage, a potentiometer to control the applied voltage, and a galvanometer to measure the current strength. So these are the components present in this polarograph. I'll repeat. So the polarograph consists of a storage battery, that is source of voltage, a dropping mercury electrode which will act as a cathode, then electrolytical cell which consists of pool of mercury at the bottom which will act as anode, and an inlet and outlet tube for flow of nitrogen gas, a voltmeter to measure the applied voltage, then a potentiometer to control the applied voltage, and a galvanometer to measure the current. So I'll show the pictorial representation of this. So this is the pictorial representation. The topmost thing present is said to be the dropping mercury electrode which will act as the cathode, and it is attached to a capillary tube. And if you see the inlet, one inlet is for entering nitrogen, another one for coming out of nitrogen. The purpose of passing nitrogen in and out to absorb oxygen present in the sample. நம்ம வந்து oxygen sample இருக்க oxygen வந்து eliminate பண்றதுக்கு வேண்டி தான் we are using this nitrogen gas, and this dropping mercury electrode which is present at the top will act as cathode. அதிலிருந்து விழுற ஒவ்வொரு drop of mercury தான் cathode வந்து act பண்ணும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா we have a electrolytical cell with a pool of mercury at the bottom, டார்க்காக போட்டிருக்காங்களா கீழே black. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா that will act as the anode. இதில் பார்த்தீங்கன்னா cathode is said to be polarizable and anode is said to be non-polarizable. ஏன்னா அது வழியாக கரண்ட் வரும்போது அதில் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் கேத்தோடில். ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணோம், உன்னோட அனலைட்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் எடுத்தீங்கன்னா இஃப் யூ டேக்கிங் லெட், it will go near the cathode, it undergoes reduction. Pb2 plus 2 electron will give you Pb. Is it okay? And the second one shown here is said to be the voltmeter which shows the which measures the applied voltage, and again we have P which is said to be the potentiometer which is used to control the voltage, and above G is present here. It is used to measure the current strength. So this is the apparatus setup of this polarograph. I'll say the explanation for this. Okay. At first, nitrogen gas is passed through the electrolytical solution containing the supporting electrolyte potassium chloride for 2 to 3 minutes. And the purpose of passing nitrogen, I have already said you, எதுக்கு nitrogen pass பண்றோம்னா to eliminate oxygen in the sample. Is it okay? And coming to the DME, that is a dropping mercury electrode, and the mercury pool are connected through a battery, and the EMF of 3 volt is passed through the
solution. The applied voltage is read by the voltmeter and the current flowing is read by the galvanometer, and we have to plot a graph between the applied current, applied voltage as well as the current produced there. So that we call it the CV graph. We have seen in the previous principle of polarography. So is it clear now? So nitrogen gas pass பண்றோம், pass பண்ணும்போது oxygen வந்து அதை eliminate பண்ணிடும். அப்புறம் dropping mercury electrode வந்து யாரை ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா கேத்தோட ஆக்ட் பண்ணும். mercury pool வந்து யாரை ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஆனோட ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு இஎம்எஃப்ல கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், ஆனோட் கேத்தோட் பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். எவ்வளோ வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணணும்னா 3 volts வந்து அப்ளை பண்ணணும். இந்த சொல்யூஷன் the applied voltage is read by the voltmeter. அப்புறம் current flowing வந்து galvanometer வந்து மெஷர் பண்ணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to plot a graph between the applied voltage as well as the current produced in the apparatus. இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா குவாலிட்டேட்டிவாக என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி quantitatively we can identify what is the amount of substance present. என்ன குவாலிட்டேட்டிவாக என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம், அதே மாதிரி எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, அது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த apparatus செட்டப் நான் காமிச்சதில் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வரும். இதுலேருந்து கேத்தோட்லேருந்து ஒவ்வொரு ட்ராப் ஆஃப் mercury விழும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் you have a diffusion there. Negative ions E minus இருக்கும், electrons will be there. So this mercury minus E electron இருக்கக்கூடிய அந்த mercury what it does is இதில் இருக்கக்கூடிய K plus முதல்ல attract பண்ணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்னா Pb2 plus வந்து இது பக்கத்து ஓடி வரும், நெகட்டிவை பார்த்து வரும்ப ரிடக்ஷன் Pb2 plus. ஸோ என்ன அயான் நம்மளோட அனலைட்டில் இருக்குதோ தட் இஸ் நம்மளோட எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடிய சொல்யூஷன் எதுவோ அதுதான் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சொல்யூஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த mercury pool அது இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஓடி வரும். ஸோ ரிடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் தி கேத்தோட். அப்புறம் அது ரெடியூஸ்ட் ஆகி இருக்கும் சுற்றி. ஓகே, தட்ஸ் அ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் மெத்தட். அண்ட் நவ் வி கேன் see the construction as well as the working of dropping mercury electrode. So dropping mercury electrode is most versatile working electrode used in polarography. Dropping mercury electrode வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு working electrode in polarography. ஏன்னா it consists of a mercury reservoir connected to a capillary tube using a rubber tube. The reservoir is filled with mercury. The reservoir is filled with mercury. Okay. And few drops of mercury is allowed to flow from the tip to the of the capillary tube. கீழே ஒரு drop வரும். The flow is adjusted in such a way that a drop of mercury falls after every 3 to 6 seconds. ஒரு 3 to 6 நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம். அந்த கேப்லரி டியூபோட சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா உனக்கு ஒவ்வொரு 3 to 6 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளாடி ஒரு ட்ராப் விழுறது மாதிரி பார்ப்போம். ஸோ திஸ் டைம் we call it as drop time, and the platinum wire is inserted into the mercury for electrical contact. On account of the small surface area, the mercury drops are readily polarized. அது குட்டி அந்த capillary tube வந்து சின்ன surface ஏரியாங்கிறதுனால இந்த mercury drops வந்து ஈஸியாக polarized ஆகிடும். Can you understand me? So the apparatus constructionலாம் உனக்கு சொல்ல அந்த ஃபிகர் பார்த்து சொல்லி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த mercury ட்ராப்பிங் mercury electrode எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ரிசர்வாயர் இருக்கு மேலே. ஸோ capillary tube is connected using a rubber tube. The reservoir is filled with எதை வச்சு ஃபில் பண்ணியிருப்போம், mercury வச்சு ஃபில் பண்ணியிருப்போம். நம்ம அந்த capillary tube எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்போம்னா 3 to 6 செகண்ட்ஸில் வந்து ஒரு ட்ராப்பாக வந்து விழுற மாதிரி பார்க்குற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். Platinum wire is inserted into the mercury for electrical contact. On account of their small surface area, mercury drops are easily polarized. So அதனால தான் அது வந்து it is acting as அந்த கேத்தோடா வந்து அது ஆக்ட் பண்ணுது. யாரு அந்த mercury drop. Is it okay? And now we can see what are the advantages of this dropping mercury electrode. So coming to the advantages, the first one is the surface of mercury drop is smooth and clean as it is being continuously renewed. அது எப்போவுமே உன்னோட அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த mercury ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும், க்ளீனாகவும் இருக்கும். ஏன்னா அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும், ரினியூ ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கும். இட் எலிமினேட்ஸ் பாசிவிட்டி as well as பாய்சனிங் எஃபெக்ட். தேவையில்லாத எந்த ப்ராப்ளமும் சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராமல் அது பார்த்துக்கும். செகண்ட் ஒன், த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ரெடிலி கால்குலேட்டட் ஃப்ரம் த
weight of the drop. Surface area வந்து ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஒரு ட்ராப் எவ்வளோ திக்னஸ் வெயிட்டோட வந்து விழுதோ அதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் mercury என்ன பண்ணுன்னா forms amalgam with many metals and lowers the reduction potential of the metal ion. நம்ம இதை தான் பேசிக்காக இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். Mercury forms amalgam with many metals and lowers the reduction potential of the metal ion. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா dropping mercury electrode may be applied over a range of minus plus 0.4 லேருந்து minus 0.2 volt வரையிலும் with respect to standard calomel electrode. இந்த பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். And high hydrogen over voltage on mercury makes it possible to deposit the ions which are difficult to be reduced. For example, aluminum ion, metal ions and manganese ions. வேற எந்த ப்ராசஸ்லையும் பண்ண முடியாதது வந்து இந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி நீ குவாலிட்டேட்டிவாகவும் எஸ்டிமேட் பண்ணலாம், குவான்டிடேட்டிவாகவும் எஸ்டிமேட் பண்ணலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா the diffusion current assumes a steady value immediately as it is reproducible. ஏன்னா உனக்கு வந்து என்ன ஆகுது, ஒரு ட்ராப் முடிஞ்சோன்னா அடுத்தது ஃபார்ம் ஆகும், அடுத்தது கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். Since it is renewable, the process is said to be very clean and it's clear cut. So these are the advantages of என்ன மெத்தடு, dropping mercury electrode. அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா the disadvantages of dropping mercury electrode. இதில் மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னாமா, தேர்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா, அதான் மெயினாக உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜ். த கேப்லரி டியூப் வில் பி ஈஸிலி பிளக்டு. ஈஸிலி பிளக்னா என்ன மீனிங்னா, இட் வில் பி ஈஸிலி பிளாக்ட். ஸோ கேர் மஸ்ட் பி டேக்கன் டு அவாய்ட் டச்சிங் ஆஃப் த டிப் ஆஃப் த கேப்லரி வித் த ஃபாரின் மெட்டீரியல். ஸோ எந்த ஃபாரின் மெட்டீரியல் கூடயும் இந்த டிப் ஆஃப் த கேப்லரி வந்து தொடாமல் பார்த்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா, mercury may be easily oxidized above 0.4 volt. This property restricts the use of mercury as an anode. ஸோ உனக்கு 0.4 வோல்ட்டுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இட் கெட்ஸ் ஆக்சிடைஸ்ட். ஸோ அதில் அந்த ஃபினாமினா நடக்காமல் இருக்கணும்னா நீ அதுக்கு கீழே உள்ளது மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். above it will get easily oxidized. Area of micro electrode is constantly changing as the size of the drop changes. Area of the micro electrode is changing as the size of the drop changes. The capillary may be easily blocked, so care must be taken. It must be avoided touching the tip of the capillary with any foreign materials. So these are the main disadvantages of dropping mercury electrode. நான் திருப்பி ரிவைண்ட் பண்ணிக்கிறேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோ. மூணு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான். mercury வந்து 0.4க்கு மேலே வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது, ஆனோடா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த இடங்களில் இஸ் இட் ஓகே. செகண்ட் ஒன், அந்த mercury மைக்ரோ எலக்ட்ரோடோட ஏரியா வந்து சேஞ்ச் ஆகும். எப்போ சைஸ் ஆஃப் த ட்ராப் வந்து சேஞ்ச் ஆகும்போது சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ போலரைசபிலிட்டி குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தேர்ட் பாயிண்ட், கேப்லரி டியூப் வந்து ஈஸியாக பிளாக் ஆகும். ஸோ அதனால வேற பொருள் கூட அந்த டிப் ஆஃப் த கேப்லரி டியூப் வந்து டச் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ட்ராப்பிங் mercury electrode. ஸோ we can have a short recap of the thing what we have seen for today's class. So first we have seen the apparatus used and working of polarograph, that is apparatus used as well as working of polarography, which is called as polarograph. அதில் ஒரு 7 components இருக்கு. அப்புறம் I have shown you the construction of polarograph, and then we have seen the construction as well as working of dropping mercury electrode, then advantages of dropping mercury electrode, and finally I have explained you the disadvantages of dropping mercury electrode. And next class we can see the application of polarography. Thank you for listening.